السلام عليكم. أنا رزق طارق. راح أقدم لكم أنا وزميلاتي presentation عن الأورال anticoagulant. راح نتطرق به إلى أهم أنواع الأورال administration for this group، الميكانيزم of action، بالإضافة إلى مقارنة بسيطة ما بين الأنواع، استعمالاتها وأهم المحاذير في استخدامها. Introduction. بصورة عامة كمقدمة للموضوع، the main use of the anticoagulant is to prevent thrombus formation or extension of an exciting thrombosis in the slower moving venous side of the circulation, where the thrombus consists of the fibrin we been mentioned with the platelets and red cells. The anticoagulants are used in the preventing thrombus formation in the arteries. In the faster following, vessel thrombi are composed mainly of platelets with little fibrin. طبعا الثرومبوس formation راح تتكون من blood circulation vessels specific venous rather than arteries. عندنا two group بهذه المجموعة. أول جروب هو الفيتامين K antagonist such as warfarin and phenobrochomon. والجروب الثاني اللي هو عنده آلية مختلفة النون فيتامين K antagonist oral anticoagulant like anticoagulant and rivaroxaban have also gained popularity in recent years. راح نتطرق لها بالسلايد الثاني. Mechanism of action. بالنسبة للميكانيزم of action للفيتامين K antagonist يسوون inhibition of enzyme vitamin K epoxide reductase. بالتالي يسوون blocking لhepatic synthesis of the active metabolite, reduce the form of vitamin K needed for carboxylation of the coagulating factor. The blood clot form needed vitamin K. حتى البلاد كلوت يصير لها formation تحتاج الفيتامين K. نحصل على الفيتامين K من الليفر that make blood cells and platelets stick together and form clots. إذا آلية عمل الفيتامين K antagonist inhibit أو interfere with production of vitamin K, so it reduces the risk of the coagulation. The effect can last for several days with complicated exacting dosage. Make regular monitoring necessary. نحن المونيتورينج ضروري لأنه راح يستمر several days. نجي على a new oral anticoagulant. يكون selective via inhibition thrombi مثل dibagadran أو الفاكتور XA rivaroxaban and epaxaban أو etoxaban. كل هذه comparatively short half-life, fewer interaction with other drugs, يكون easier to control and administrated than الwarfarin, don't require regular monitoring to ensure efficacy and safety. هنا لما نحتاج monitoring. نجي على main agent of anticoagulant group. أول نوع هو الفيتامين K antagonist coumarin derivative. راح ينقسم إلى phenobrochomon and الwarfarin. warfarin is most common brand name. يتوفر باسماء تجارية مثل coumarin, gentovian and marivan. Is an oral anticoagulant medicine that used to prevent and treat blood clots. It is vitamin K antagonist. كنا بالسلايد اللي قبله the blood clots to formation need vitamin K to be able to clot. Warfarin slows the production of the vitamin K in the body. Is the commonly called blood thinner, but the more correct term is anticoagulant. It helps to keep blood flowing smoothly in your body by decreasing the amount of certain substance clotting protein in your blood. حتى ناخذ الوارفارين with healthcare provider before changing your diet and starting any new drug like herbal products or nutritional supplements. عندنا بعض complications associated with heart surgery like pre-procedural stroke, transient ischemic attack. استعمال الوارفارين بهذه الحالات قبل وبعد البروسيجر، أما أثناء السيرجري يعطوه هيبارين to reduce and prevent these complications.
oral thrombin inhibitors. هاي الأدوية تمشي على هاي الميكانيزم تسوي blocking للثرومبين، وهاي الحالة تمنع blood formation بالبلد. مثال على هاي الأنواع من الأدوية اللي هي dabigatran تكسليت الاسم التجاري برادكشن. هذا الدواء طبعا يتميز عن الوارفارين بأنه يكون more potent immediate anticoagulant effect، بالإضافة يكون عنده fewer significant side effect وinteraction. لهذا required less monitoring than warfarin. هسه direct oral factor XA inhibitor هاي تحتوي كثير من الأدوية ابيكسابان ريفركسابان وإيدوكسابان. مثلا ابيكسابان شنو الميكانيزم راح يشتغلون عليه؟ يسوون blocking للسبستانسز موجودة بالبلود اللي تحتوي development of blood clot اللي هي شو اسمها factor XA. هسه ريفركسابان هم يمشي على نفس الميكانيزم اللي هو اسمه التجاري ضربته، بس شنو following the hip or knee surgery هم نستخدم للتريتمنت والprevention مع DBV thrombosis بالإضافة pulmonary embolism. همين possible treatment to prevent stroke و blood clot embolism for people with non-valvular atrial fibrillation اللي هي شنو not caused by heart valve problem. إيدوكسابان يمشي على نفس الميكانيزم عن طريق يسوي direct inhibition للXA factor، فبهاي الحالة راح يمنع الجلوت formation بالبلد. بس شنو diagnosed with non-valvular atrial fibrillation اللي هي شنو not caused by heart valve problem. هذا الجدول يحكي على new oral anticoagulant البايوافيلابيلتي مالتها. مثلا هسه دابيتاجران اللي هو من 3 إلى 7% وهو برودكت ناخذ ويا الأكل. ابيكسابان 50%، إيدوكسابان 62%، ريفركسابان 10 ملغرام 80 إلى 100%، 20 ملغرام 66%، وهمينين ناخذ ويا الأكل. هسه time to reach the CMAX طبعا هي الماكسيموم سيروم كونسنتريشن اللي الدواء لازم يوصل له. طبعا أغلبها من ساعة إلى ساعتين، عدا أبيكسابان من 3 إلى 4 ساعات يلا يوصل السيما. الهاف لايف كلها أغلبها من 12 ساعة وفوق، بس شنو ريفركسابان 5 إلى 9 ساعات، بس بالإردالي من 11 إلى 13 ساعة. هسه دراج انتراكشن أغلبها ويا الباراجلايكوبروتين، بس أبيكسابان ويا هيباتيك سايتوكروم همينة ويا باراجلايكوبروتين. ريفركسابان ديوال سايتوكروم P3A4 همينة باراجلايكوبروتين. adjustment for renal function كلها avoid أو monitoring اللي عنده مشاكل بالكلية. همينة other adjustment مثلا دابيتاجران بتصير بيها extreme caution إذا أكبر من 80 سنة، بالإضافة الأبيكسابان avoid in severe hepatic dysfunction، والإيدوكسابان والريفركسابان avoid in moderate to severe hepatic dysfunction. طبعا هذا الجدول يبين advantage of new oral anticoagulant عن الوارفارين. هي طبعا بهواي أحسن. أول شي الأونست تصير rapid والدوزنج fixed مو نفس الوارفارين variable، بالإضافة الفود إفكت وهو فيتامين كي ما عندها. همين دراج انتراكشن كلش قليل الوارفارين هميني، والمونيتورينج ما تحتاج إلا يعني بشكل قليل مو نفس الوارفارين هواية، والأوفست تكون shorter مو long. هذا الجدول يبين الدوز اللي ناخذ كل دواء. مثلا دابيتاجران 150 ملغرام مرتين باليوم، 110 ملغرام مرتين باليوم، أو 75 ملغرام مرة واحدة باليوم اللي عنده مشاكل بالكلية. ريفركسابان 20 ملغرام 4 مرات باليوم، أو 15 ملغرام 4 مرات باليوم. أبيكسابان 5 ملغرام مرتين باليوم، أو 2.5 ملغرام مرتين باليوم. إيدوكسابان 60 ملغرام 4 مرات باليوم، أو 30 أو 15 ملغرام 4 مرات باليوم. بتراكسابان اللي هي 160 ملغرام أول يوم، بعدين 80 ملغرام 4 مرات باليوم، بعدين 40 ملغرام 4 مرات باليوم. The common side effects: acute bleeding. The main adverse effect of all oral anticoagulants is hemorrhage, suspected follicular lesion, increased risk of severe bleeding, severe arterial hypertension, and aneurysm. استخدام هذا النوع من الأدوية راح يؤدي إلى حدوث نزيف، أو قد يؤدي إلى حدوث ارتفاع الضغط في الشرايين، وكذلك قد يؤدي إلى حدوث حالة الأنيوريزم. Pregnancy and breastfeeding. Side effect of non-vitamin K antagonist
oral anticoagulants during pregnancy and breastfeeding are unknown. Therefore, they are currently not recommended. While warfarin has several properties that should be noted when used, medicinally include its ability to cross the placenta barrier during pregnancy, which can result in fetal bleeding, spontaneous abortion, preterm birth, stillbirth, and neonatal death. Additional adverse effects such as necrosis, purple toe syndrome, osteoporosis, valve and artery calcification, and drug interaction have also recommended with warfarin use. الأدوية اللي ما راح تمنع عمل الفيتامين كي ما لقوا عليها تشجيع اللي يأكد عدم إنه عدم ما نقدر نستخدمها للمرأة الحامل والمرضعة، لكن الوارفرين اللي راح يمنع عمل دور فيتامين كي لقوا عليه إنه راح يؤدي إلى موت الجنين، وكذلك راح يؤدي إلى حدوث تنخر العظام وتجمع الكالسيوم في الأوعية الدموية. Drug interaction. Clinically relevant interaction with warfarin include drug that modify cytochrome 2C9-3A4 or both. Drugs that modify B-glycoprotein may interact with all direct oral anticoagulants, and modify of cytochrome 3A4 may interact with rivaroxaban, epixiban, and antiplatelet agents, and steroidal anti-inflammatory drug, and serotonergic agents such as selective serotonin reuptake inhibitor can increase risk of bleeding when combined with any oral anticoagulant. معنى هذا الكلام إنه هنالك مجموعة من الأدوية اللي راح تأثر لنا على البيشنت اللي ياخذ oral anticoagulant drug. من ضمن هذه الأدوية اللي راح تعمل لنا non-steroidal anti-inflammatory drug اللي راح تشمل لنا أولفين، ايبوبروفين، فونستان، اسبرين and other drugs. بالإضافة للمجموعة الثانية اللي راح تشمل لنا السلكتيف سيروتونين reuptake inhibitor مثال عليها هي السيرترالين and الفلوكسيتين and other drugs. هاي المجامع وغيرها من الأدوية ممكن تؤدي لنا إلى حدوث زيادة في نسبة حدوث البليدنج for patients that use oral anticoagulant. ليش؟ لأنه راح تعمل على زيادة half life of this drug ومما يؤدي لنا إلى زيادة نسبة حدوث البليدنج. Specific contraindication for dabigatran current administration of ketoconazole, itraconazole, cyclosporine, tacrolimus and dronidron. هاي المجموعة من الأدوية راح تأثر على dabigatran and تسوي لنا drug interaction، لذلك راح نقدر نستخدمها سويا. هنا الجدول يوضح لنا مجموعة من الأدوية اللي تعمل as oral anticoagulant drug، وراح يوضح لنا أيضا their interaction with food and recommendation اللي نقدر نعطيها للمريض قبل استخدام الدواء. من ضمن هذه الأدوية هي ريفاروكسابان اللي راح نشوف له إنه يحصل great مفروض increase plasma concentration، وريكومنديشن نعطيها للمريض إنه ياخذ هذا الدواء مع الأكل. الإلكزيبان، الإيتوكزيبان، الدابيكاتران، هذه الأدوية ما راح يصير لها أي interaction ويا الطعام، لذلك نقدر ننصح المريض إنه يأخذها ويا الطعام أو بدون طعام. البيتالكزيبان also like rivaroxaban show interaction with grapefruit and garlic. Recommendation of pictoxaban is can be taken with or without food. The most of anti-important recommendation and function of anticoagulant drugs. The perioperative anticoagulant warfarin sodium should usually be stopped 5 days before the surgery. The phytominadone اللي هو vitamin K1 by the mouth using of the intravenous preparation orally. Patients that stop the warfarin sodium prior to the surgery who are considered to be a high risk of the thrombolysis, those with the venous thrombotic events within the last 3 months.
What's the factors are usually considered when selecting an oral anticoagulant؟ العوامل اللي عادة يجب أن نأخذها بعين الاعتبار عند اختيار مضاد التخثر الفموي. أولاً risk of bleeding. اثنين presence of the mechanical heart valve, renal and liver dysfunctions, body weight, a propensity to dyspepsia or the history of peptic ulcer disease, patient preference, the patient compliments, and past success with this oral anticoagulant. The drug can increase the risk of the bleeding, include use of الأدوية ممكن تزيد الريسك من bleeding. Antidepressant, antibiotic, acetaminophen, non-steroidal anti-inflammatory drug, fenofibrate, protein pump inhibitors, alcohol, and influenza vaccine.